That's correct. Okay. אני רוצה להסביר את זה בצורה יותר כללית. I would like to explain this in a more general way. הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו. God, of course, cannot be seen. מישהו ראה את הקדוש ברוך Did הוא? you see God? You see his toe? I see him in every הכוונה היא, באמת חז"ל The intention is, as our sages explain, שמתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, מתייחסים בשני ממדים. when we relate to God, we relate to two dimensions. הממד האחד, One dimension, לית מחשבה תפיסה בכלל. no thought can grasp God whatsoever. אי אפשר לראות אותו. We cannot see him. אפילו במחשבה. Even in thought, we cannot grasp. מצד שני, On the other hand, קוראים לזה חז"ל, למציאות הזאת, our sages call this situation what? סתים, סתום. That it's closed and sealed. נסתר. מצד אחד לא רואים אותו. On the one hand, we cannot see him. אבל מה כן רואים? What can we see, מה though? אפשר לראות? What is possible to be seen? את הרצון של הקדוש We ברוך can see God's will. Understand God's will. איפה הוא נמצא הרצון של הקדוש? Where is the will of God in the world? Huh? In the Torah. In the Torah. לא, בכל מקום. In every place as well. מלוא כל הארץ כבודו. He fills the land with his glory. כבודו מלא עולם. His glory fills up the world. אומרים זה כל יום We בתפילה. say it every day. מלא עולם. הרצון של הקדוש הוא נמצא God's בכל will מקום. is everywhere. אבל הוא לא מתגלה. But he doesn't reveal לכל himself אחד. in every person. רק מי שראוי לכך. Only someone who's worthy of it. כן. הוא נמצא בכל מקום. He does exist in everywhere. הגילוי של הקדוש But the ברוך הוא revelation of God תלוי בבן אדם. is dependent upon the person. אם הוא בן אדם טוב, If he's a good person, יש כאן בן אדם טוב. any good person sitting here? Huh? Any good person? אף אחד. ככה, ככה. אדם טוב. Looking for the Rav is saying. רואה טוב. He sees good as well. ממי לומדים את זה? From whom do we learn this? יש לו שכל טוב. And he has good intellect. הוא רואה טוב. And therefore he sees the good. אז מה הוא רואה? את What does he הרצון של see? הקדוש ברוך The הוא. will of Hashem בכל דבר. in everything, בכל מקום. in every place. זה מה שהוא אומר, שניים שיושבים ועוסקים That's what the בתורה. Mishnah says. Two people sitting and occupied with Torah. שכינה, מה זה The השכינה? Shekhinah is them. What does that mean? זה גילוי הרצון של האלוקים. It's the revelation of God's will. כן, That's נמצא בטבע, It's in nature, בהיסטוריה, in history, בכל בן אדם, and in every person, כל דבר. and in every matter. זה עניין של השכינה. That's the element of the divine presence. הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות God chose the manner in which to be revealed במקום שנקרא משכן, in a place that's called the Mishkan, במדבר, אבל in the desert. בהיסטוריה זה בבית, We stage for the Beit HaMikdash. זה מקדש ראשון, המקדש We have the השני, first temple, the second temple, אבל and the third temple with God's help. מי? Who kept Shabbat here? Sweet. אנחנו אומרים בתפילה, We say in our prayer service, ישמחו במלכותך שומרי שבת shall the keepers of וקוראי Shabbat עונג. be rejoiced? מה זה גוד? טוב. לא, בארץ ישראל לא אומרים גוד שבת. We don't say שבת שלום. שבת שלום, very good. שבת שלום. שלום. wow, זה peace. יותר מגוד. Shalom is even greater than good. באה התורה ואומרת לנו, Comes the Torah and tells us, הגילוי של הטוב, but הרצון הטוב של the revelation אלוקים of God's will בשבת, on Shabbat זה מדרגה יותר גבוהה. is even a higher level. זה מדרגה. It's a higher level of בשבת goodness. ישמחו במלכותך. Those that are keeping the Shabbat shall be happy in your kingdom. במלכות השם בשבת. Simcha, happiness in his kingdom. לכן אומרת הגמרא, Therefore the Talmud says, בשבת לא מקימים את המשכן. on Shabbat we do not establish or build the Mishkan.
השבת בעצמה, The Shabbat in and of itself זה גילוי השכינה. הנה יש כאן משהו. תודה. that's one matter. Another matter, contributors of the Mishkan, זהב וכסף, gold and silver, כל copper, מיני דברים שהיו מגיעים. all the materials that are brought. אבל יש כאן תרומה מיוחדת However, במדינה, there is a special contribution in of itself שמשה רבנו לא רוצה לקבל אותה. that Moshe did not want to מה accept. זה התרומה? What was that הזאת? truma? המראות, The kior. לא הכיור, אלא ממה עשוי הכיור. What is the kior, the sink made out of? The window, the mirrors, מראות עצובות. the windows. מראות עצובות. מה זה? What is? זה מראות עצובות. What are these marot? These רש"י במקום. Rashi brings the name of our saint. אז אומר רש"י במקום. Rashi בנות says here, ישראל היו בידן מראות the women of Israel had mirrors, שרואות בהן כשהן מתקשטות. and they would look at the mirrors when they decorated themselves, when they put on jewelry. כל אישה, Every woman, כל אישה צריכה מראה. every woman needs a mirror. אתם לא נשואים, You're not married, ואין לכם בנות. and therefore you don't have daughters. אבל זה הטבע של האישה. But the nature of a woman is כמה מראות היא צריכה? מראה בשביל לסדר את you need one התפילה. little mirror to put your tefillin in the right place. אבל אישה צריכה מראות. But a למה? woman, she needs mirrors. למה Why? אישה צריכה מראות? Why does she need many mirrors? והבנות אז, בתרומה, The women of these previous הביאו את הדבר generations, שהוא הכי יקר להם. they brought the most מה זה הכי יקר dear לבנות? matter. זה beautiful looking. בסדר? Is that fine? Okay, that a woman זה looks beautiful? בסדר. Yes or no? תשאלו אותי אם אני רוצה להיות יפה. Ask the Rav if he wants to look beautiful. אכפת לי. It doesn't care. אין לי כבר שר. I don't even have any more here. מה רצית לשאול? I remember, I heard once a shiur שמעתי פעם שיעור. that the mirrors saved the Jewish people in Egypt. המראות הצילו את האנשים בעם ישראל במצרים. In the sense that Jews, when they came after work in slavery, they had no koach to make babies. כן, שלא היה כל כן, זה מה שרש"י מביא. זה רש"י מביא, כן. Exactly. רש"י אומר. צריך להביא יצר הרע You have לבית to bring המקדש. Yetzirah into the Mishkan. What's going on here? כן, He objected. זה Moshe. מתאים. Is it proper? כן או לא? Is it proper or not, gentlemen? לא. אז משה רבנו לא רצה He לקבל. didn't want to accept the gift. אמר לו, רש"י מביא כאן. The Midrash says, Rashi אמר לו brings, הקדוש ברוך הוא. God says to Moshe, זה התרומה שהכי חביבה this is the most מכל beloved gift התרומות. of all the gifts and contributions. What? למה? Why? זה שהבנות מתקשטות The fact that the ומתלבשות women of וכל Israel זה מביא dress themselves up, ילדים. that helped bring children into the world. זה הכי חשוב. Then it's the most important thing. Rabbi Begon Mazal Tov, he had a grandson that got married yesterday. תודה רבה. Thank you. למה אני אומר תודה רבה? Why is the Rav mentioning it? זה בסדר גמור. מה זה חתונה? What is a wedding about? מישהו כבר התחתן כאן? Anyone here get married? כן. אף אחד לא התחתן כאן? Not yet? חוץ ממך? כן. בעזרת השם כולם יתחתנו. לא רק עתיד של פרטי, Not just your, הכל, אפילו בעלי חיים, even animals מבינים understand שצריכים להמשיך את השרשרת. that the chains go on. אפילו חיים. This chain of development. אז זה בסדר שיש So is it בנות okay שמתקשטות? to have women that are decorating themselves and dressing themselves in front of a mirror? כן. כן או לא? כן. זה מה שהקדוש ברוך That's הוא אומר what God למשה says to רבנו. Moshe.
אז באמת היה לי חתונה. The week before, he also had another. אתמול היה Clap. חתונה של נכד. שבוע הבא יש Next week, ירושלים. the engagement of another grandchild. 3 for 1, huh? It's a big deal. אני רוצה לאחל לכם. I want to also wish all of you. ההשקעה הכי טובה זה לא קל. It's not easy. מאיפה אני יודע? How does the Rav know? שאלתי. זה עתיד. It's the future. And the future of mankind. כיור. What are we making out of it? The sink for washing hands and feet and maintain peace. במשפחה בשלום בית. How do you live with peace with your wife and family? זה דבר חשוב מאוד. It's a very important thing to know. מה יותר מעלה The במשפחה Torah sees that in the element of the family והשלום בית and peace at home דבר עליון. is a supreme value, דבר חשוב an ביותר. important value. אם חס ושלום If God forbid, הבעל חושב על אשתו, if a husband thinks about his wife, בוגדת בו, that she's going up against him by having relations with someone else, זה הדבר הכי גרוע שיכול that is לקרות the worst thing that במשפחה. can happen in a family. אז לכן אומר, דווקא Therefore, המראות האלה, specifically these mirrors for the building of the kior, שעושים מהם את הכיור, זה הדבר הכי חשוב, they in the future, the והכי kior will build חביב בעיניי ככה. peace in the home between husband and wife. שאלות. Questions you'd like to ask about this or any subject or matter? Now's your chance. Yes. You have a question? Go ahead, Micha. Why did the water that was used in the kior, they got the water from the well? המים, I mean, the wash. האם רק השתמשו במים האלו מהמעיין רק לכהנים כדי לרחוץ אותם? לא, זה כמה פונקציות. It had several functions. כמה פונקציות. הכהנים ידיים ורגליים. First, the rinsing of their feet and hands, למשכן. given to the for prayer as well. פונקציות היה. כן, אבל מה שרוצה להגיד, אתה The point בונה of משכן, when בית you're building a מקדש. tabernacle, a holy אבל temple, הדבר החשוב ביותר זה המשפחה. the family we're learning here is such an important thing that comes out of the Mishkan. זה מה שאמרתי אתמול לחתן והכלה. What the Rav blessed the Chatan and Kala last night under the wedding אתם canopy. עכשיו מקימים עכשיו You're now establishing a family. משכן. A Mishkan you're establishing. מה אתה לומד מהמשכן? What do we learn from? מה אמרתם? במשכן יש קודש הקודשים. We have the Holy of Holies in the Mishkan, remember. ומה יש שם? ארון. And what's there? The Torah inside the ארון Aron. ספרים. ארון תורה. ואז יש כפורת. And on that the Kapora, then the two Kruvim. ושם יש שני כרובים. והיו So פותחים the את Rav said to the Chatan and Kala last night, הפרוכת. אז היו when the רואים, ברוכת אם be הכרובים pushed מסתכלים put אחד על aside, השני, the visitors of the Beit HaMikdash would see the faces of the Kruvim facing one another. סימן שיש אהבה. That's a sign of love between God and Israel. מתאים עורף אחד Whereas לשני. if they would be neck to neck, back to back, סימן שאין that's a אהבה. sign that there's no love in זה Israel. הדבר הכי חשוב במשפחה. That's the most important thing in the Mishkan. שיהיה אהבה. That there be love בין איש לאישה. between a husband and wife, בין הורים לילדים. between parents and children. זה הדבר הכי חשוב. That is the most important זה thing. קודש That's הקודשים. the Holy of Holies. זה אמרתי לזוג אתמול. That's what the Rav said to the young couple last מתחת night, לחופה. under the chuppah. הם אמרו בסדר, בסדר. They accepted the bracha and prayed הם that they באמת succeed. בחור צעירים, תוססים. בני 18, נכון? בני לא, 19. בן 21. 21 years old. 21. 21 years old, the Chatan. הוא הולך, החתן The Chatan הולך לצבא עכשיו. is already now going into the army. מהחתונה From the Chatuna, ישר לצבא. straight to the army. כתוב בהלכה, State יש מלחמת war. עוזב את הכל. He's going to leave everything. למה? Why? הוא נלחם על עם ישראל. Because he's fighting on behalf of the nation of Israel. ולא רק זה, Not only that, אני יודע מניסיוני, I know from my experience, the Rav says, אבל ברגע שאתה בצבא, whenever you arrive to the army, במיוחד אם אתה במלחמה, especially during a time of war, אתה נהפך מאדם פרטי you לאדם turn כללי. from a private person into a collective person.
אתה לא חושב לא על You don't think of yourself, your children, cousins, family, no nothing. באופן ספונטני. On a spontaneous level, you think only of the betterment of the Jewish people. I don't care if you're religious or not religious. ימני או שמאלני. Right wing, left wing. איך אני יודע? How does the Rav know? יש לי חתן אחר. The Rav has a different son-in-law שהוא היה בעזה. that he was in Gaza. How was it? Do you speak politics? He says, no, we don't speak politics. We're in one jeep. His chatan, of course, is a settler. Next to him sits an extreme left-winger and two guys in the back of the jeep from different parts of the world, of Israel. No, we're just talking about the nation of Israel. What happened? Where are all the politics and division? It doesn't exist. They're turning. By getting married, and so to going to the army is becoming a collective person. What a generation! Wow, wow. The Rav wishes to you all to get married and have many children. Still having children. הוא שאל אותי אם אני ממשיך גם כן להביא ילדים היום. לא אני. No, הוא שאל אותי אם אני... The answer is through grandchildren. אני אמרתי לו כן, דרך נכדים. בוודאי, כן. יש כבר נינים לו. הכל בגלל אשתי. All because of the Rav's wife. אם אישה טובה... She's a good woman. אז... Then you bring beautiful children to the world. Hello. When the Rav met his wife, how did he know? שהרב פגש את אשתו בשידוך, איך הוא ידע שזאתי, שהיא צריכה להיות אישה? היא אמרה לי. She told me. לא, היא אמרה לי, אני רוצה אותך. She said, I want you. טוב, אמרתי, תוצאה בסדר. If you want me, okay, fine. ואל תחשבו שהיו לי חיים קלים. But don't think that Rav had easy life with her. לא. She was a strong woman. איפה היא? הנה, זה, רואים את האישה. You see her? She's a very strong-minded woman. הייתה אישה, 12 ילדים. She brought 12 children into the world. יעקב היו 4 נשים. Yaakov had 4 wives and 12 children. One wife with 12 children. אתמול בחתונה, בלי עין הרע, ראיתי את המשפחה. Well, the Rav saw all his children, grandchildren, great-grandchildren, Baruch Hashem. Yes. באיזה גיל התחתנת? הייתי רווק זקן. I was an old single guy when I got married. 22, 23. אני ב-28. 28 years old when I got married. אבל... However... אני נולדתי בגיל 23, זאת אומרת, 5 שנים או 6 שנים לפני זה נולדתי, למה? But 5 years before I was born as well. Why? כי אז פשוט גיליתי את היהדות. Then I revealed you. Yes. כן, שאל, הרב בעל תשובה. מי? הוא שואל אם הרב בעל תשובה, כך הוא הבן. בטח! Certainly. מה אתה חושב, שאני לא בעל תשובה? What do you think? I'm not a בעל תשובה? Of course I'm not. I never would have guessed. לא הייתי יודע. אני הזקן. אבל באיזה גיל? הנה, זה אני, בקיבוץ, אתם רואים שם. Look, the Rav, when he was growing up in kibbutz, that's what the Rav looked like. זה אהוד ברק? No, it's not לא, him. זה אבא שלי. That's his father, in blessed memory, that arrived from Poland in the 40s, right before the war, I'm sorry. This is Zembe Mishmar HaSharon? In kibbutz Mishmar HaSharon. איפה זה? מה? ליד נתניה. ליד חדרה.
אני מברך אתכם, חבר'ה, I'm blessing you. להתחתן, Get married אבל עם אישה טובה. with a good wife. בסדר? Fine? אישה שיש לה מידות A טובות. woman that has good character traits, יראת שמיים. fear of heaven. כל היתר זה All the rest? קשקושים. What is kishkushim? Shtuyot. The rest is shtuyot. בסדר? Okay.